So this morning, we're going to talk about the position of the church in an AI generation. So, I believe kasapulan tayo nga saritain can at the same time we as a church should empower the people iti deto nga AI generation. Now what is AI? AI stands for artificial intelligence. So adu iti malukluk ko yan ti social media in the internet iti naduma-duma nga generated images and videos nga ubra iti artificial intelligence. Now, I would like to show you some video clips. Tapos ni kasta makita tayo ken ito nga ma-examine tayo no ana iti usto ken ana iti haan. Can you show the first? Sino yung kasama mo ngayon? Ito, kaibigan ko. Matagal na kami magkaibigan. Galing siya Oh, sa Binangan. May kanto raw? Dito kakabsat ket AI generated. Magandang hapon. Makita nyo ket 9 Totoo siyang feet natalampakan tall ka? dito yung next slide. Sino yung kasama? That is a comparison of AI ken haan. Now, which is AI? Narigaten kakabsat nga man determine di nga min no inanat AI or haan. So ayun. Hello Next. po. Ako ay AI generated lamang. Think twice and analyze bago mag-share. Paano mo malalaman kung AI na ang video? May idea ka ba? Pansin mo ba? Minsan, di tugma ang bibig sa sinasabi. Clue na yon, baka AI generated. Tingnan mo mabuti. Pag weird ang mata o kamay, baka AI lang yan. Kayo, anong napansin nyo sa ibang AI generated videos? Let's keep ourselves aware. Ayun. Hello po. Ako ay AI It is very important kakabsat nga even di iti elderly tayo ket ma-empower no ana iti artificial intelligence AI generated ken iti pudpud no. Tatigamin usually nga makikita ken ti social media nga comment ka di iti pictures nga AI generated are elderly. So that is why no adda iti maipost kakabsat yan ti social media haan kayo nga mamatmati nga daras. Amen. No makakita kayo, ada digiti even tatta nga kakabsat nga there are ongoing wars, ada digiti AI generated nga videos nga nga may post yan ti social media to create fear. That is why ag-search kayo nga umuna, kitain nyo nga umuna no AI generated digito nga pictures or movie. Bago kayo kakabsat nga agbuteng, kitain nyo nga umuna, no, i-verify nyo nga umuna because we are living in a time of rapid technological change and artificial intelligence can now write, speak, even talk, analyze, predict, and produce in seconds what used to be hours kakabsat nga ma-produce. Tatakit in just i-type mo lang no anatikayat mo nga ited na kanyam instant in just a few seconds done. That is why deto'y kakabsat iti truth that we are living at the moment, the rise of artificial intelligence. But what should be the stand of the church kadeto'y nga AI generation? Let's read from Acts chapter 2. Haan nga barukan niya tayo deto'y kakabsat. We've been preaching this a lot of time. But it says here, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. And suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. And in verse 4 ko na, and everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages as the Holy Spirit gave them this ability. Let us pray. Thank you, God. Thank you, Father. Father, we thank you, Lord, for your wonderful word. And God, this morning, we ask that you will give us spirit of wisdom and revelation. May you reveal truth, God, that we often perceive it as the truth, but it's not ultimate. It's not the ultimate truth. But God, this morning, I pray that you will teach us as a church, oh God, where we are standing and what should be our stand, Lord. And Father, right now, may you move mightily. Anoint me, Lord. Anoint me, God, as I preach and share your word this morning.
In Jesus' name we pray. Amen. Now, kakabsat, we need to understand that the church was not born through innovation. It was born through outpouring. After, the commandment of Jesus to His disciples is to wait for the outpouring of the Holy Spirit. Not through codes, but through fire, but not through systems, but through the power of the Spirit. Now, numalagip tayo sa Genesis at Babel, humanity tried to reach heaven by human ability. Kaya't da nga ag-create. Tapnon ti kasta ko na da, madanon da iti langit. Kaya't da ti agaramid, ag-create iti something. But at Pentecost, heaven came down by divine power. That is why that is the difference in our today's generation. AI increases our capability, but the Holy Spirit releases power. And this morning, this is what we're going to talk about. Because Pentecost was God's answer to Babel. Now, let's try to understand. Basahin tayo Genesis 11. Kung nanay jay, now the whole world had one language and a common speech. May mesa ka no ti pagsasao before. As people moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, kita nyo dito iti nakabutbuteng. Kunada, come, let's make bricks and bake them thoroughly. And so they used brick instead of stone and tar for mortar. They said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens so that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. Diba? In Genesis 11, it shows the Tower of Babel. Can you show the next slide? Next slide. It had one language, one centralized project. Ana di proyekto da agaramid iti tower. And ana iti ambition da kunada let us make our name great, or let us make a name for ourselves. Tapnon ka no maitagtag ay itinaganda. Sounds familiar? Di ngamin, that we get, usually nga makikita tayo ka digiti public spaces. Like iti schools. Di ngamin, digiti alumni nga agpatak derti alad, i-engrave dati naganda, tapnon makita nga iso dati nagidonar. Kada amin nga project adda itinagan itinagidonar. Kastoy itinaglaon ti puso digitoy nga tattao. They want to make their name for themselves. Adda iti panagkaykaysa. Tingamin, makita tayo nagkaykaysa adatap nun di kasta agipatakder. But awan iti panagisuko. There was never a surrender. And makita tayo no kasano ti kina-innovative da. Kasi nagpanunot da no kasano han nga bato ti inaramid da. Ngem out from kunan na dyan, bricks. Di ngamin, iso ito naramid na. Tapos kat, nagaramid dati, tapos di kas lang sut pinagsemento da. That's why, adda iti technology, kumbaga advancement, innovation, ngem, awan ti panagpakumbaba. Adda iti progreso. Di ngamin kasi makikita dan nga, idag bibuild da, makikita dan nga ngawat nga to, di tower nga iday bibuild, but without God. Now, in Acts chapter 2, it was actually everything is reversed. Ito iti panang sungbat ni Apo, iti kinapanagpalangguad digiti tattao. In Acts chapter 2, there was many languages. In that, when the day of Pentecost came, there was many languages and there was one Spirit empowering all. Many nations gathered and one name lifted up. Haan nga itinaganda no diket din tilagan ni Apo Jesus. Dijay iti sungbat ni Apo ni iti Dios iti panagaramid iti tao iti Babel or iti kinapalangguad iti tao. That is why as a church, when people try to build something great without God, they depend on their own strength. They depend on their own ideas. They depend on their own pride.
At first, di kami nakasaysaya at nakapinpintas nung makita tayo. Kaslang man laing nagpatak tayo ti pasdek negosyo or haan ket adadigiti ideas tayo nga i-present tayo. No dadto man nakapinpintas, ngem no awan iti Dios yanjay nga plano. Uray no kasano ti kinapintas digito nga plano, haan to pulos nga agbalin nga successful. Because without God, people may gain power or success, but they lose direction and peace. But when God moves in the hearts of people who are humble and willing to listen, kakabsat, something different happens. Instead of confusion, ada iti clarity. Instead of nga divide, there is real unity. And instead of pride, when kinapalangguad, there is purpose. And God does not just improve what people are building. Madadumakit, ti panagkuna tayo ket no idatag tayo iti plano tayo iti apo. Ti ammo tayo ket improve na haan. He changes people from the inside out. Ket nang asawen, agrugi ti panagbaliw yan ti kaungan tayo, aging gana nga makita digiti tattao, no ana di nga panagbaliw, inti ruar tayo. That's why, when we try to lift ourselves up, no kaya tayo nga tinagan tayo ti maitantanok, ijay nga agruging agperdi iti amin. It will break down. And when we allow God to work within us, He builds something stronger and lasting. Dijay tihan nga pulos nga mabalbaliwan, ti anyaman nga teknolohiya. That what God is building inside our hearts, hanto pulos nga kaya nga baliwan iti technology. I came across one video yan ti internet ko na name jobs nga kaya nga ubraen or masukatan iti AI or artificial intelligence. Iti amin nga aspeto makita tayo no kasano ti panagtrabaho iti technology. Iti amin lumakla ka. Kumbaga palpalakaen na iti bibiyag tayon. But church, in an AI age, knowledge is increasing, access is increasing, speed is also increasing. But there's one thing, salvation still comes the same way. Haan nga kaya kakabsat nga iti AI or any artificial intelligence or the technology itself nga mangited iti salvation. Because it is only through repentance, faith, and the work of the Spirit that salvation will come. Haan nga kaya nga iti artificial intelligence nga pag-receiven iti mesa nga tao iti salvation. Uray siguro mangi-play ka iti video, would you accept me as your Lord and Savior? Baka no ko na nakit. Haan nga kaya iti AI or any technology nga makapagbalbaliw iti puso ti mesa nga tao. That's why we must use tools but never replace the source. Mabaling nga gusar tayo digiti kakabsat. Cellphone, anything nga ikot iti technology, but never ever replace the source. And you need to ask yourself, mas may impress tayo ka digiti advancement or iti anointing. Another thing, in an AI age, we need spirit-led discernment. In Romans chapter 8, verse 14, kunanad to'y, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. But wait, what is discernment? Kanawin mi nga sarsaritain dito, discernment. You need to practice your discernment. But what is really discernment? Discernment, kakabsat, is the ability to see clearly what is true, right, or wise in a situation. Makita tayo, kakabsat, no ana DJ, clear nga truth, pudpudno, usto, can ana iti wise nga aramiden tayo in every situation. It means kakabsat nga kitaan tayo deeper, digiti mapaspasamak or anyaman nga ada iti aglaw-law tayo rather than DJ surface or appearance na laeng. Haan nga DJ kasi ada digiti naman dadumakit nakapinpintas ti pa nakabungon na. Ngem DJ uneg na haan gayam nga napintas. AI works kakabsat by pattern recognition. Diyan mo na try yun, digiti cellphones yun nga. Like for example, di phone nyo ket nakaipan yan ti table yung agsasango. Tapos, agchichismis kayo for example, iti, anati kayat yung agatangin ng Shopee, or anati kayat yung i-shopping, or whatsoever nga pagsasaritaan nyo. And then while agbrowse ka, bigla digiti pagsarsaritaan yun, at damit ijay
ibrabrowse mo sa social media. Because AI works through pattern recognition. Di whatever nga you search in like Shopee or whatsoever nga applications, ijay nga agtrab-trabaho iti artificial intelligence. So nga han kay nga makigkigtot, han nga God's leading no ka dijay kakabsat. It is never God's leading. Ay, baka ko na yuket, ay will ni Lord nga gatangik deto eh. Agpakpakita met yan dito yung Facebook ko. No! You are being deceived. Han nga gapuna nagpakita yan jay newsfeed mo, so iti leading ni Apo. That's why we need to practice discernment. And at the same time, it studies past data and it only predicts likely outputs. So kaya nga sa akin, if it studies past data, whatever nga search mo jay phone mo, whatever nga you're doing on your gadget, tuno adda iti problema nga like i-search mo, di ba mahilig tayo nga ag-search no adda ti sakit tayo ti ulo, sakit ti uray ana. Hante nga mapanyan ti doktor, nga mi-search tayo. Di nga min, agree, ni handag amen. Kakabsat, church, ano nga upubrain di jay? Why? At one time, I would like to give you an example. At one time, as in nga nakabaybag nga agsaksakit ti ulok, migraine and all. Like 2 days nga agsaksakitin. Then try ko in search yan jay Google, no apay nga agsaksakit ti ulok. Timet ibagbaga na nga sakitin ket nakadado nga severe sicknesses. So instead nga malaganan ka kung mga nag-search, mas dimagsen di jay nariknam. Di nga mean? So never ever search on the internet nga kaslang man laing isun ay detoy adagayam cancer ko kung kunam ket haan gayam. That's why we need to be very equipped. The Holy Spirit kakabsat, this is the difference. AI predicts but the Holy Spirit is not predicting. He is revealing. AI has no conscience but the Spirit convicts, and AI has no holiness but the Spirit will always sanctify us. And AI has no burden for your soul, but the Spirit intercedes for you. We are now entering a generation where voices multiply. Adut na dumadu mga voices. Digital voices, influencer voices, synthetic voices, automated voices. And most of the time, ti makikita tayo yan ti internet are digital voices, influencer voices. Influencer voices kakabsat, ket digijay boses, digiti makikita tayo nga artista, digiti makikita tayo nga buy-buyaen. Di ngamin mahilig tayo nga aggatang, digiti, oy, try nyo to. Tirinay ko to, after 3 days pumuti yung mukha ko. Di ngamin, after 3 days, ang kinis-kinis na ng mukha ko. Nabudol nakmet kakabsat, tigakasjay. Aglalalo agkaroon nak iti breakouts yan ti rupaket. Ada nakita, uy, effective ko nak. Tapos kinit-kita ka, di gitay nag-comment, effective ko na dangim idi padas ko ket met pulos nagikat. So, pilin tayo kakabsat, no ana iti i-allow tayo nga boses nga denggen tayo. If believers are not trained to recognize the Spirit's voice, we will be led to the loudest voice instead of the true voice. And that is the voice of the Holy Spirit. And that is the voice of God. Hangkay nga butbut ngan kabsat ngem dumakes iti lubongin. Idi COVID hantay nga narik na ti panagnato ti gasolina. Di manon ti 95. Ngem hantay nga narik na ti panagnato na. Kasi dati lang yan ti uneg balbalay tayo. Sumagmamano kanya tayo. Ngem in this time, nga ngumina iti amin, makita tayo iti epekto na iti gubgubat. Oras na kumameten church nga, adda iti, maadantay iti panagbuteng, nga it will lead us into really kneeling down our knees and praying that really iti apo laeng iti agtignay. Haan nga panawenen kakabsat nga agay-ayam tayo. Haanin nga tsempo iti pagpetiks-petiks lang. No dati ket Sunday, marnek tayo nga just Sunday attendees. Now is the time kakabsat nga
haan nga digit sa iti, haan nga isukuman iti agbalin nga wagas tayo. No di kadi mas kumanga we will practice kakabsat nga to kneel down before the Lord. And here's one thing, things that we can build discernment, ways on how to build discernment. Ask these 3 questions. Is it biblical? Biblical ka di nga han mo nga amuhan nga biblical nuhan ka agbasa iti sasaw ti Apo. That is the truth. Kasi you will never know that it's from God nuhan mo nga amu ti sasaw iti Apo. And number 2, does it produce holiness? Again, this is how to practice your discernment. And lastly, does it exalt Christ? This is the most important thing. Will it exalt Christ? No, digitoy nga question kakabsat, no adda uray mesa ka digitoy ket ekis, then you know what to do. Now we as a church, we need to be trained to read scripture daily. Digiti sasaw ti Apo isu kumati kan kanin tayo and pray before making any decisions. Mano na tayo ti agkarkararag pelang bago tayo nga ag-decide. When ito nagkararag tayo at tapos nagfall na amin ket kaslang awanin, iti tayo lang agkararag. And another thing is seek counsel. Hanya nakababain kakabsat to seek counsel. And lastly, not be rushed by urgency. Because discernment grows where prayer lives. The more nga agkarkararag tayo, the more nga mapapigsakin, mapakirad, iti discernment tayo. The more nga ma-practice DJ discernment tayo. It is very important kakabsat nga maaddan tayo as a church iti discernment in the last days. Kas rumigat iti panawin kakabsat, it is very important that we as a church ket maaddan iti discernment. And the church must be powerful, not just informed. So, kahit nangasawin, in 1 Corinthians, chapter 2, verse 4 to 5, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Paul said, kakabsat, nga, it was not through persuasive words. Di kiti sasao nga mang scam, but with demonstration of spirit and power. We now have more sermons available online. I mean, iti generation tayo, ado iti makita tayo nga sermon, ado iti mangigantay nga sermon, available in the internet. But, information alone does not change hearts. Haan to pulos nga makabalbaliw, iti puso, di gito nga information. The early church did not turn the world upside down because they had better arguments. They had power in prayer. They were bold in sharing iti gospel. And the manifestation of the Spirit was so evident nga makita iti milagro iti naldaw-aldaw. Di kito nga mabasa tayo yung ti Biblia kakapsat is the manifestation of the Spirit. And the most important thing, transform lives. Adu iti simurot kadigiti disipulos because every lives is being transformed every day. Nang mano kada tayo iti matransform every time nga makangkangig tayo iti sermon. Or di gito hantay or di gito nga sermon nga makangmangig tayo even online in Facebook. Ada di giti short nga sermons nga makmangigan tayon. In our generation kakabsat mas umad-adun di gito yung information. Saan nga narigat iti agkaroon iti access iti sasaw iti Apo. AI can produce iti persuasive sentences, but it cannot produce deliverance. It cannot produce new life. It cannot produce spiritual authority, and it cannot produce holy conviction. But the danger is consecration is now being replaced with convenience. Acts chapter 2 begins with waiting. Kunana jay, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Kaslang kastoy, panagigimong. And suddenly, there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm. They waited. They did not download power in the internet, but they waited for power. Today, everything is instant. Instant answers, instant content, instant results. But
spiritual depth is never instant. Convenience can slowly replace consecration. Over time, we can choose what is easy, what is convenient, what is comfortable, instead of what is holy, commitment, or what is right. Now, what is consecration? Consecration, kakabsat, we need to understand these words. Consecration is panangited, iti bagbagi tayo fully unto the Lord. Kahit nga sa awen, ti oras tayo, actions, di kiti desisyon, we need to dedicate them all to the Lord. And what is convenience? Choosing the easiest or the most comfortable path, even if it's not the best spiritually. We start saying, I'll pray later. I'll worship when I feel it. Kuna tayo. Or, beamon, sa pulek to, birokek to, rupan ni Apo to, no, medyo agrigat ti biyag ko. Han ka di nga napinpintas kakabsat nga, biruken tayo rupa iti Apo, iti kinasaya at iti biyag tayo. Even if everything is beautiful, perfect, like everything is under control, han ka di nga napinpintas, ken mas at peace tayo nga agdaydayaw ti Apo. No amin ket kumbaga perfect. If we aren't careful, small compromises for comfort, skipping prayer, avoiding hard choices, or choosing personal ease over God's call, it can quietly take the place of true devotion. And mabalin nga ag-start nga kaslang little convenience, kaslang comfort, but then it will grow eventually kakabsat nga slowly madit-detach DJ puso tayon iti sasaw iti Apo. And revival never comes to the convenient, but it comes to the consecrated. And we as a church needs to be consecrated in the last days. And we need to know that the Holy Spirit is not artificial. It's not produced by any technology. Because the Spirit does not stimulate compassion. He produces love. He does not mimic, hana ituladen iti pan nakabalin. Ngem, He manifests iti power. Iti pan nakabalin. Han nga tuladen iti pan nagbalbaliw. Ngem ag-create iti biyag. Technology can create or nga mabaling agtulad iti kina-create creativity, but only the Spirit can regenerate a soul. Mabalin digiti programs yanti through coding can organize people, but only the Spirit can transform people. System can scale our ministry. Mabaling nga na dumadong mga sistema. Mabaling nga it can measure iti different ministries, but it is only the Spirit that can sustain ministry. When I was in Singapore, J airport kunakit, wow. No ngamin nga, gapo ka J airport iti Pilipinas, sumrek ka J airport yan ti Singapore, ket makita mo kasano iti panag-transform iti technology. Makita mo kasano ka-organize iti amin. Awan iti delay, everything is just organized. Can perfect and smooth iti panakaiprastar na iti amin. Ngem kakabsat, mabaling nga digitoy ket ubra iti technology, ubra iti tao. But nothing can replace the power and the work of the Holy Spirit. Han nga kaya iti AI, iti mangagas. Han nga kaya iti AI or any technology, iti makapagbalbaliw iti puso. Now, I wanna end with this. This is what the church must do now. What should be our stand? The church should not be intimidated. We should not be threatened because we are not replaced. Aday iti trabaho iti simbaan, aday iti sa trabaho iti Kristiyano, iti mauding alaal daw. Mabalin nga ag-advance iti technology, mabalin nga ag-evolve digiti systems, mabalin nga digiti machines ket ma-improve pa
But only the Spirit can convict, only the Spirit can revive, and only the Spirit can transform a human heart. Uray kasano iti kinatangken iti mesa nga puso, iti Espiritu Santo kaya na ken kabailan na nga balbaliwan iti mesa nga puso. And that is our calling as a church. That is our assignment as Christians. That is why we are called witnesses. So that we will go out from our own comfort zones. Tapnon ti kasta digiti tao nga awanan itinamnama ket makangeg itinamnama. So let it be declared in this church, brothers and sisters, that in the last days, in this generation, we will be a praying church. Narigat ag amen iti panagkarkararag. Amuyo kakabsat, iso iti isang sangitan may nga leaders yo. That we as a church, makita tayo kung iti importansya iti panagkarkararag. Iti panang birok iti apo iti rupan-rupa. We will not be a program church or program-driven church. We will not trend-following church, but a church that knows how to kneel. Di jay ko mati agbalin nga identity tayo nga as a church kakabsat. Ti amuna iti to kneel down before the Lord, ket saraken ken biruken iti birupan-rupa iti apo. And we will be a spirit-led church. Not based from any algorithm, not based from, but led by the voice of the Holy Spirit, just as the early church in Acts was led. Dito'y siguro itinapukaw tayon. Hantay nga amo iti dumngeg, ti kinaadu nga boses yan ti lubong, hantay nga amon iti boses iti Espiritu Santo. And that's why we will be a power-filled church, not just impressive, but anointed. Not viral, but victorious. Let us all stand, brothers and sisters. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Church, let me just say this. If we've been more connected iti screen digiti telepono tayo than our prayer life, more informed than being transformed, more efficient than dependent on God. This is not about just rejecting our technology, but this is about returning to the real posture of our hearts. I pray that this morning we'll have and we will receive a fresh new hunger for the Word. Panagbisin iti sasaw iti apo. Maadantay ko may titarigagay nga agbisin pa iti sasauna. Ket maadantay ko may titarigagay nga sapulen pa isuna ken biruken isuna iti rupan-rupa. That in the last days rumigat man ipanempo, hantay tupulos nga ipos nga nanggina iti gasolina, naggina iti kastoy, nagrigat iti kastoy. But I pray na tumanor tayo kuma, nga instead nga digitoy ket i-magnify tayo, padakkelin tayo pa makita tayo kuma iti kabailan nga ubraen iti apo kadigitoy mauding aldaw. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Our Heavenly Father, mamatiak, Lord, nga inpan na kami kadatoy nga generation for a purpose of God. And as a church, oh God, tulungan na kami, Lord, nga tumakder faithfully. Tapnon di kasta, oh God, we will sharpen the world, Lord, with your word, God. And Lord, this morning, I pray, ngayon na kami, oh God, iti discernment to recognize iti pudpudno from iti fake. And tulungan na kami, O Diyos, nga mang determine, O God, iti boses mo. Hanga di iti boses nga ibagbaga iti lubong. And this morning, Lord, help us, O God, to be an influence iti lubong. Hanga da kami iti ma-influensyan iti lubong, da kami iti ma-influensya iti lubong. Holy Spirit, sika iti mangilid iti bibiyag mi, online and offline. May your church be holy.
Guard our hearts, God. Guard our minds in this hyper-connected world. May our private lives honor you as much as our public witness. Lord, agyaman kami, O God, that indeed, dating a generation, we are informed. And I pray, God, na usaran mi digiting information, tapnon kasta, we will be able to win souls. We will use this technology, oh God, not to replace anything that you have created, not to replace anything, oh God, nga gabuking ka. But Father, this morning, I pray that we will learn how to wait for you, God. That we will learn, oh God, to operate through the giftings nga awat mo, oh God, itiima mi. And this morning, I pray that you will continue, Lord, to empower the church and your people. That it not just be regular Sundays after Sundays after Sundays after Sundays. God, we are tired, Lord, living at being just normal Sunday attendees, Lord. I pray, Father, right now for a birth of commitment. Plant a seed, Lord, of commitment upon the hearts of your people. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Amen.